Ale nebuď smutný. Nebuď. Videl som, že mal som tam sobíkov a hovno z nich. Či losikov. A najmä hrajem to sám, takže asi toľko k tomu. A najmä hrajem to sám, takže asi toľko k tomu. Tak vieš, kto neprepije, ten mu je dobre, tomu je dobre. Ty si včera zapredal svoju dušu diablovi. Už sa ti rozlepili ti oči? Tak, a už som ťa povyšil, už budeš to tu komandovať. Vôbec netuším, čo môže robiť tu na moderátor, ktorom preklikaj a pozri. Keď už si hore a pozeráš to. Daj si magnesko a daj si ten šumivý vyprošťovák. Čo majú bežne v Lidli. I saw the fires that tore through that forest, and I still struggle to accept just how quickly the landscape can transform into smoldering ash. Believe it or not, we got lucky. It could have been a lot worse. Maybe lucky isn't the right word. We lost too much. Fuj, prasiatko. This is the Basri Memorial Outpost, or at least it will be, once you get it up and running. Ranger Crawford has left the supplies that we need for the finishing touches. He was going to set it up himself, but his wife went into labor just as he got here, so he had to rush back to town. The workstations look like they're ready to go. If this trial goes well, we might see more researchers setting up camp across the reserve. For now, though, let's get things powered up. The supplies will include fuel for the generator. Všetko tu majú. A teraz čo tu chce do mňa tento čuromedan? Just stick a little fuel in the generator and fire it up. And we're in business. Good. I'll let our researchers know they're welcome to visit when they're ready. Of course, you can sleep here and restock your supplies, just like any other outpost. The outpost is just the first part of our restoration efforts. The supplies should contain a couple of things that you're going to need for your next job. Planting new saplings. Take the bag of spruce saplings and the shovel, and let me mark a spot for you on your map. Mám rád.
prídeš, zoberieš jednu vec a on ťa potom vráti o 600 metrov niekde inde. It's a tough road ahead for this part of the reserve. The fire burnt away a huge chunk of the forest. But with any luck, a program of replanting will gradually bring life back. I hope to see it happen in my lifetime. Kričuníky jdou, cestovné cestou. Mačají se bláče. Žádné medvědě. Nič. Presne tak. Chcelo by to vlka. Ty si videl, jak ten vlk ma napadlo v lese? Hajzel ma chcel zožrať. A namiesto toho som ho nakrmil olovom. Aj turbo si prepresuniem. Až to malo iba z začiatku. Dobre, pôjdeš k babke, ty babka jeden. Babkové divadlo budeš mať. Pozerám, že najviac sa tu dá nastaviť iba 725, čo ja tu vidím. Ale možno, že sa dá aj viacej, ale asi teraz momentálne asi nie. I was in Teton Forest during the night of the fire. We predicted a few spots as potential fire sites, and we're doing our best to prepare. But there were too few of us and too much ground to cover. I sent most of the team away when the storm rolled over us. It was getting too dangerous. You're in the right spot. I haven't been out to that corner of the reserve for quite a while now. Kogo som zasadil, stromček, dig more, dig paka, pozri, aký tu je stromček. Tak, a ešte jeden posledný. Three saplings should be enough for now. Can you see the shell of the old tree? It was the first casualty when it was struck by lightning and went up in flames. Super, keď si vieš zmazať správu. A ani ja ho nevidím. Pripnúť správu, nahlásiť.
nejaký stromček zasadiť. We lost more than the trees that night. It took less than 5 minutes for the blaze to take hold and travel towards us. Our rookie trooper, Omid Bazley, was the only one not accounted for. Bazley! Where are you? When I found his radio, a part of me knew straight away that we'd lost him. I wanted to go further in and look for him, but the fire was impenetrable. The wall of heat was advancing and I couldn't stay there. I just made it out before the fire consumed where I'd been standing seconds before. We went back as soon as the fires had died down and started looking. We found him, but it was as we'd feared. The outpost here is dedicated to him. We all take a special interest in overseeing the restoration of the area where we lost him. Naturally, it was a tough time for the whole team, but it brought us closer together. We supported each other and Brasry's family. You do what you can, right? We devoted ourselves to our work, and we worked to ensure it never happens again. Čo ťa bolelo? Ti to smažilo oči? Today's undertaking to replace lost trees is another step in revitalizing Tekon Forest. On my last flyby, I definitely saw some movement down there. Can you scout around for tracks in the burnt forest? I'm keen to see what animals are returning to the region. Find tracks from 3 different animals. Okay. I definitely saw movement down there. Take a scout around for tracks in the burnt forest. To dá mi kichnúť. Si dvihol mikrofón, lebo by si umrel, by ti odjebalo hlavu. Normálne budem teraz slavný, všetci mi tu prídu teraz pozerať, jak chodím po vypálenom lese. Strašne čudne ináč znie, nemám vôbec mikrofonický hlas. Woke. Legendárka tam je! Ten musí zdochnúť. Legendárka tam je! Ten musí zdochnúť. Rebi kokot, rýchlo! Títo sú penisy, títo sa nejebú, pozri, tí koko, všetci idú točiť. Ja ti dám, do piči ty pôjdeš za chvíľu. Ľahni! Ľahni! Mám pocit, že som tu asi vysielal všetkých. Ó, Diamond!
Diamond! Diamond! Diamond! Yes, yes, yes. Oh, diamond! 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 Yes, yes, yes. Oh, diamond! 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 Dobre. Diamonda som si zobral. Kričuň. Cestovné. Tento nič, kokos som dostal, po chrbte dostal, dobre. Kurva, jak som sa zľakol, pojebaný los. Tento tiež dostal po vrchu. To je femelka, nič. Kvôli tomu, lebo však mám zapnutý ten stream, aby som videl, že čo píšeš ty čúra medánko. Inak by som hovno videl. Koľko dostal? Dogabule dostal. Headshot. Dobre, pozrieme stopy. Už iba jedného musím mať. Tu sa nedá takéto urobiť, aspoň čo tu pozerám. Takže si múdry jak radio, ale ja to tiež poznám. Viem to maximálne pauznúť tento celý stream, ale neviem, či vtedy vidím chat. Skús niečo napísať? Lebo teraz som pauzol celý stream. Respektíve na YouTube som to pauzoval. A čo tu by mal byť ešte jeden, nie? Aha, no dobre. Niečo si napísal, niečo zberhlo. Dobre. A tu je tá jašterica. Dobre. Dobre, 50, 75. Á, to je skape. A jašterica. Utíkaj, Foreste, utíkaj. Našli sme tu nejaké bodky. Finding tracks out there is a good sign. There might not be a lot of cover or food yet, but at least some animals are starting to come back. Tak dostal ten mus. I don't have any more work for you out in Teton Forest, but I just received a message from a research team that could probably use a little assistance. Let me speak with them, and I'll be in touch with you shortly. 25-50, okej. Dobre, 0,25. I have a new job for you. One of Yukon Valley's research teams have asked if we can help them to fix a piece of the equipment they're using to track animals around the reserve. There is a box of parts that you'll need to pick up, sitting in one of our outposts. I'll mark it on your map. Aha, na druhej strane sú Karibu. Normally, I'd tell them we're too busy for this, but they need to wrap up their research before winter settles on the reserve. It'll be a much easier job if we help them out, and I'd like to keep working with them next year. I'll call you when you're getting close to the outpost. No však pôjdeš okolo lekárničky, dnes máš len pol druhej. Môžeš zočiť čo kúpiť. Karibu. Nič, dobre, vystrelali sme tu všetkých jeleňov. A tu potrebujeme ísť k tomu jazeru. Ale k tomu jazeru sa dá preportiť, takže sa ideme portiť. Parts are being stored in that outpost. They should be good to go. At any one time, Yukon Valley is hosting at least 5 different scientific studies. A lot of them are a simple case of setting up some recording equipment and leaving it to record data. But some involve
a more hands-on approach. Harvest 3 gravel was I wish I could do more to help with the study. down into Taken first, I don't get okay. to use my biological science degree as much as I'd like. But it helps me when it comes to working with research teams and their ilk. Veľký by sme mali ísť naháňať. Veľký, neviem kde teraz, kde budú. Viem, že tu hore bývajú. A potom ešte niekde. Aj. Dva palčeky hore, 3 palčeky. Čo na streame? Na Discorde? Tu? Tu je kokos, tak všetci tu len palcujú rič. Palčekujú tu. Vážna vec. That's what we're looking for. Next step is using those parts to fix a radio relay that is being used to track animals. The relay is part of a lookout tower. According to the researchers, it should be an easy fix. Robíme tech support, fix radio relay, 500 metriu. Ja ťa nikde nepočujem, ja na Discorde neviem, či som. Ja idem teraz fixovať radio. A tu vidím, že si iba sám, takže... Si tu iba sám, jak muzikant. Jedine, že robíš restream. Neviem síce ako sa robí, ale... Nemôžem všetko vedieť. Ale keď tu chytíme vlka, všetkých tu vystreláme. A ne, vouk? Žiaden vouk? Neviem, od koho je druhý palčuk, však pozri, nie? Nedá sa to niekde pozrieť. Palčuj. Ďalšie informácie. Dobre, hej, zase support gogelis, okej, dobre, díky. Díky, brania. Ja tu vidím iba jeden palček hore. Ale mám 4 odoberateľov, ty kokos, som s nami. Keď máš 4, man. Je to jedno, od koho je to. Títo tu ľudia to pozerajú raz do hovorského. A hľadáme vlkov. Alebo vlk hľada teba. Dobre, tak to hej. Jeden pozerajúci diviak. Aj neviem odkiaľ to je to jedno. Aj nemôžeš, ako on je v robote, čo si, aby on toto pozeral. To zabudni na to, sa bude vyhovárať, že má veľa roboty. Alebo že COVID. Keď si to poslal Atilovi. Atila sa bude vyhovárať, že COVID. Pričuníci jdou, cestou, necestou, máčají se v blátě. Diviak žiaden, vlčí stopy žiadne, díky. Koľko sú ešte tu dvaja? Je tu dvaja najväčší. I'm hoping that tech trials like this tracking system will help Yukon Valley stand out as a hub of scientific research here in Alaska. Speaking of research, I have your samples on board now. With any luck,
I'll have them handed over for testing before the end of the day. Nevidíme žiadneho vlka, You're close to the tower. Find the relay's control panel and open it up. Nikde nič. Your replacement parts should slot right in. I guess now we'll find out just how much of an easy fix it is. Áno, áno, vítam ťa, je to taký walking simulátor. Občas sa ti pritrafí aj nejaká zver do cesty, ale táto hra je taká, že dostaneš úlohu niekde tu a hodí ťa pre istotu na opačnú stranu, aby si sa nenudil, aby si mohol chodiť. Ale keď si zoberieme, že PUBG je bežecký simulátor, keď sa potrebuješ dostať do zóny, tak čo si budeme nahovárať. Vylez. Tu je more? Čo tam? Niekde tam je liška. Dole. Hľadajme ju. A kde som mal opraviť to radio? Však som tu, či to je niekde ešte na spodku? To je tu? Aha, tu je. No, sme ho opravili. It's working? Fantastic. I will check in with the researchers to let them know it's fixed. They probably noticed that their equipment's range has just risen dramatically. No nič, poďme pozrieť, že to všetko tu je. Aha, pozri, nevravím? 1,2 km, no nejde do Rici. I just called the research team and they've confirmed that the relay is working now. They've asked if you could take a look at one of their trackers that has been dormant for the last 13 hours or so. They weren't sure if the lack of movement had been due to poor signal, but now they're certain that something's happened. I'll forward the details. Nie je tu nigde nič pri mne. A nech sa zjavia, oni sa spamnú. Musím utekať dole schodmi. Aha, počuješ ju? Zase tu je tá liška. Ideme ju pohoniť. Aj nám stačí. Mám pocit, že táto puška na ňu stačí. Ale tým pádom, že liška je drobná a v tejto vysoké tráve ju hodno vidno. Človek si musí nájsť nejaké dobré posedenie pri takomto strome, ak je tu. A čakať. Liška sa tu takto loví akože pomerne dosť ťažko. Alebo náročne. Ale je pravda, že môžeme sa kľudne vysrať na ňu. Ale my ju chceme. Ja viem, že to je best stream ever. Čo sa ti nepáči čakať? Toto beriem ako pod pasovku s tým best stream ever. Ale
dobre. Rozhodli sme sa, že na ličku nejdeme čakať. My máme radi Walking Simulator. No, všetko ukryl. Dobre, tak ľahnu sme si tiež nechceli. Tu sa dá niekde zapnúť, aby on sám chodil, ale neviem, kde to je. Kokos, pozri, môžem SOS tu svietiť im. Baterko, baterecky. A ty len závidíš, že tu nemôžeš walkovať so mnou, ináč toto sa dá hrať aj koop. A to už je drsná hra. No a keď sme to naďabili na vlke, tak bola by väčšia zábava, no. Aha, nevravím vlke, aha. 400 metrov, toho nedám, to je dosť veľa 400 metrov. Alebo že by... A keď si ľahnem, no tak vidím hovno, ale možno, že by som ho dal na 400 metrov. Keď sa nebude veľmi hýbať. Tam si prepnem na 300. Urobím mega zoom. No a teraz pozri, ako ho netrafím. Ale bolo by dobre, keby stal ten bazarant. No, kosa, pojem len zaprašilo. Asi sa mi nahneval. Dobre, tak ešte raz. Mi ho nechce vyznačiť. Ty pozri. Pozri, ak utekajú. Všetci tu idú ku mne. Nechoďte ku mne. A vlky ma tu idú žožvať. To bolo vedľa. No nič. Ideme im v ústrety. Jasne, videl som ho, hajzle jeden. Zase som netrafil. Koko, však to sa normálne, že slepý človek, či čo? Ja im dám. Vyťahnem mega brokovnicu a uvidím, ukážem im, kto je tu frajer. Len nech ma nejaký neobíde zozadu, bo ma zožere. No čo? Čo, posera? Čo? Ha? Kokos, srači. Až vlci, srači. Dám. Ja sa teda nebudem tu bať. Mám pocit, že tu sa jeden vykočil. Kokos tam je, pozdi, koľko tam je veľa ešte. A biely. Aj čierny tam je. Very hard. A bazí zase sa to otáča a ide to ku mne. Som z toho trošku taký nesvoj. Nič, do ruky brokovnica a ideme. Nebudem sa tu s nimi srať, predsa. Sú hajzli títo. A netrafil som ani jedného. Trafil som tu niekde. Ale neviem, kde išli. Ideme za nimi, že? Very low. Very low mi je na dve veci. Very low sa ťažko hľada. Hodil tu bobky. Dobre. No tam je. Tam bol ten biely. Nič. Nepriateľa sme zahnali. Mali by sme ísť ďalej. Oni ich prídu ešte. Oni sa nehambia, neboja. Sú to odvážni chlapci.
Problém je, že keď máš takto veľa vlkov okolo teba a nestíhaš prebíjať, tak ťa zožerú. Ty hodíš, že game over. Tam je čo na druhej strane jazera? Tá biela bodka. Á, to nič, to bol stavn dá. Nikdy som túto hru nehral po misiách, vždy som to hral na to, že idem si zastrieľať. Už niekde tu los išiel. Tu los hodil bobenok. Very old, dobre, tento most ešte nebude. Ostali sme tu len sami. Mám byť pomaly hladný, mal by som si z niečo urobiť jesť. Na druhej strane nič, iba les. Les, kopa lesa. No nič, tak teraz tento raz áno, je to walking simulator. Môžeme si tu zapískať na všetkých. Neviem, na čo to má to pískanie. Aha, tam je tento. Dáme ho dole. Ale urval. Pôjde ku nám. To je dobré, aspoň nebudeme musieť ísť pre neho ďaleko. No, poď. 75, toho sme asi zle trafili, mám pocit. Je kričuníci jdou, cestou na cestou, máčají se v blátě. Dobre. Tak asi prvýkrát sme ho asi zle trafili. Mám pocit, že toto prešlo asi cez neho durch. No. Flash, School, Joe, Brain, OK, takže asi sme mu to rozbili na kompletku všetko. Je bizonic. Zabrali sme si ho a môžeme pokračovať ďalej. Yabba-dabba-doo, where are you?
Už len 400 metrov k nášmu vytúženému cieľu. Bizonis. Location added, the red zone discovered. Aha, bizon sa nám tu niekde ozval. Tu ich veľa, pozri aj vlke. Bizonis. Bizonis tam šteka. Dobre, okolo seba nemám nič, ok, fajn. Bizon mi tu šteka, lebo sa bojí. Ešte bude potom utekať preč. Fakt, bizon ma prešiel. O, ex-snajveriš dostal iba jeden. Dobre, tu mám jedného. A ostatní čo akože? Idú do kvodu? This game is a little bit buggy. Some vital organ hit just now. Dobre, jeden, druhý. Poprosím, aby zomreli aj ostatní. Dobre, z toho tiež nič. Máme druhý, tretí. Mŕtvy to sypal 3 gulky pre istotu až. Ďalšieho. Dobre. Myslím si, že po takých šajbách by mal asi ľahnúť na šupu, ale... Sú immortal. Berem si ešte týchto dvoch. Dobre, som to dostal dvakrát. Som to dostal iba raz. Zapal som ho, OK. Aj tu mi utekali nejaké. Ale na boju.
Looks like wolves got it. But something scared them off before they could really finish their meal. Grab the collar and you're good to go. Čo mám robiť? Investigate. Okay, I think we're done here. Let's move on before anything comes sniffing around. The researchers have been using Copper Bowl Lake Outpost as their base camp, and you can drop the collar off there. Don't expect company, though. The research team are always out and about. Akože auto za mňa nechalám. Á, zase mám ísť niekde dopreč. Drop off collar to market out. Sa nemá to, že už nemám to náboje. Tieto brokovnice. Som mohol mať losa. Som nebol zaváhal. Ale ešte stále môžem mať. Pôjdeme pomaličky. Aha, bizonis. Dvakrát. 25, 50, 75, 100. A jeden žije. Zaježi. Mám 25, 50. No zdochni. Mám 25, ok. Rip. To ma sundal los. Sa nejakú melilo, odíď si po svojich. Ma tu losy prešli. Všetky losy ma tu prešli. Pomsta losov. Áno, OR-15, áno. Raketomec si tam vezmem. Musím si kúpiť náboje do tohto. Lebo som všetky na nich vyničil. Ale zoberieme si až štvorkolku. Ja mám 12, neviem či je to gas slug alebo 16 mám. Teraz neviem, ktoré používam. Neviem, či 12, či 16. A som pozrel, že compatible items. A ja nepoužívam túto. Ja používam... Tieto tu používam, lebo to idú do gaciatore. Tam berem tieto. 12 gasluk. Lebo backshoty sú len broky. A toto sú normálne, že S-balka. Aspoň co 50, dobre, a ideme si brať aj túto. Garage. Ježe, garage, a bereme si. Vehicle arrived.
Dobre. No a ideme. Zotovka je tu aj doľadu. Aby sa na nej čúkať. Dobre. Už si zobral a ostatní stihli utiecť. Banda jedna. Ďalšieho. Tak, ešte sa zdaví, že koľkých nájdem cestu. Tento za chvíľu ľahne. A už dochne. Má veľa adrenalínu v sebe, to preto tak uteká. Dobre, ten už sa si vrátil. Ešte tento by sa mohol vyvrátiť. Díky. Metáre. Nevadí. Nevadí. Tam to nevadí, tam sú.
Ale do tejto zbraň som smoky naboje. Čo ufkáš? Dobre, tam leží. Redukujem populáciu. Aj tam je po pravej strane. Musím ísť 180 metrov som od toho, som ďaleko. Ľahne. Koľko z tu nás snížilo? Dobre, ďalší. Ďalší dvaja. Treba penieži, no nemaj penieži. Ďalší. A ešte tu niekde hore je. Myslím, že tu máme asi všetko. Som tu nenechal nikoho. Ale by mi svietiť na bielo. Ale to by som už asi videl. Čo ja viem prečo? Ale tak áno, hru počujem aj ja oveľa hlasnejšie ako normálne chat. Ale to iba vtedy, keď hra si tu začne rozprávať, že ona mi chce niečo povedať. Si tu videli, aký to boli jatka? Som tu všetkých vystrelal. Dobre, nepočujeme nič. Môžeme ísť ďalej. Ejha. Może walking simulator, chain ring. A ja som chain killer. Chainer. Nič to tu ani nemá objavené. Jak dobre. Presne tak. Však aby meso bolo, nie? Čo robíš? Dobre, I knew I could count on you to get the job done. teraz si popočúvame uja. You're becoming my ambassador out here, and I gotta say, your work so far has impressed me. At this rate, I'll actually be able to do some paperwork today. Seems a little strange to be excited about that, I guess. Hopefully, I'll manage to spend some time with my wife this month. Now that I remember, I gave your number to Oscar, the researcher in charge of this particular population study. He and I work well enough together, but you'll be better placed to help him out. You might have already heard from him about work he needs help with. He injured his knee in the summer,
So he's a little behind schedule. During my last flyby, I noticed that there were people walking around inside of the Millerwood mine complex. The entire complex is closed to the public, but that hasn't stopped some people from trying to explore the buildings. I'd like you to head over there. Make sure that the place is still secure. The mine's buildings have been sealed since the mine closed in the 30s. We occasionally get curious tourists. But once they see the no trespassing signs, they tend to take their pictures and move on without getting too close. The warnings are mainly for the benefit of the tourists anyway. We keep an eye on the place, but it isn't maintained. If you're injured out here, it's a long walk to find help. I suppose this is a good time to remind you to be careful while you're out there. There's been talks of reopening the mine as a museum, but the cost of renovating the place is staggering, especially when you consider that we'd need to build a road just to reach it. There's a couple of groups that could be our trespassers. We logged a pair of men that entered the reserve a few days ago, but they're here on a hunting trip with a respected guide. I'd be very surprised if he brought them anywhere near here. The other group I know about is a film crew that asked for our help to shoot a documentary about what they call local folklore. Apparently they've toured the USA hunting for monsters or aliens or something. A place as wild as this has its stories, of course. From native Alaskan myths to the tall tales of drunken gold miners. I've been here for almost 2 decades, and I've only seen Bigfoot twice. Bigfoota tu videl, jasne. Áno. Bigfoota videl v Amerike, áno. 8 Bigfootov. Nikdy som tú epizódu ešte akože čas ako kampaň nikdy neurobil. Takže je to také, no. OK, dobré, Bizonis. Opačná strana, jak ideme my. Ale fúka nám bad veter dole ten ESV. Tak fúka vietor s nami, takže všetko, čo je pred nami, pôjde, sa nám to odplaší. Takže budeme z toho smutní. No, však linky tu nejdu, lebo však z toho by sa stal čisto spamčet, keby tu šli linky. To je podľa mňa dobre vyriešené. Lebo všetci by tu začali promovať svoje nejaké kraviny. Máme 2 diviakov, z toho som jeden ja a 2 ste vy. Pokričí. Aj normálne akože... A chvíľu budeme skúmať vo veľkom. Jo, no tak teraz z toho je walking simulátor, no. Ale môžem si tu aj skakať, keď chcem. Hopiky, hopiky, hop, hop. Ani už iba 800 metrov. Pohoda. Dáme. Division je nuda, prečo tu s nami hral. A niekde dole sú tie bizony, nejdeme ich hľadať.
Tak je mi to jasné. Pečené prasatá. Hej, aj holuby, aj vrabce, aj smažená krkovička tu už bola. Vidíš, mal by som si jedlo objednať. Neviem, či si znova neobjednám KFC, jak som mal včera. Som podľahol nezdravej strave. Alebo si zoberám od Fobo. Tej počkárne, od Edokinu si vezmem Fobo. Uvidím, neviem. Áno. Alebo dojdeš do jednej polovice a tam ťa vybijú jak hada. Nie. Udri si jak rodina. Teraz nemôžem, som sa sústrediť na Walking Simulator. Ale vždycky je to lepšie, ako keď si mal robiť kuriéra FedExu. Jak Death Stranding. Zima som jak medveďový. O, heroin už je ľahký, to je pravda, no. Heroin kľúčaník je taká. Pričuníci jdou, cestou. Máčojí si mláťa. Vidíš, mal by som tu zastreamovať tento Cockhead. Cockheada by som mal zastreamovať. Tak si kúp, keď ti treba. Neviem, či si ho večer pán 11. Neviem, čo bude do večera ešte. Respektíve, čo bude večer. Millerwood doesn't have a lot of hiding places. A to chceš ísť The určite buildings tento, are nie? still all locked up. It should be a quick search. Whoever was here has probably moved To on, by si but mal ban. I want to be certain. LOL. Sa mi tu, akože, jaký ban? Hitban dostaneš po rici. Dostaneš banan do rici. Som ešte nebol, aké komeny sú tu? Kominaris? Take a look around the complex. My last inspection was 6 months ago, and all the buildings were Take secure. a look around the complex. Let me know if you see anything suspicious. Let me nothing but know ash if left you've now. seen anything Oh. suspicious. Hej, vidím tu And they plast, kicked down one of our že keep-out tu boli nejakí signs. spotení roboši. Would you replant it, please? Kde chce odo mňa, aby som išiel, však som teraz na tom. Did you see anything suspicious? Ne. Nice, anything suspicious? Sport a Karibu. Ja Karibu nechcem vidieť. Ja chcem našu starú úlohu. Mám nájsť niečo nezvyčajné v komplexe. I'm trying to think of something less suspicious than a minecart out here. Nothing springs to mind. Dobre, našli sme nejakú jednu vec, ktorá sa mu nepáčila. Ja neviem, čo ešte chce. Tu schodisko nemám, napríklad, to je suspicious. To je takéto hľadanie a nevieš čo. No, všetky okná sú tu zadebnené. Určite cigáni bývali. Ideme to pozrieť celé. Či tu ešte dole niečo nebude. Dobre, tu nevidím nič, aby bolo. Dobre, tu sú rozbité one. Desky. Desky zobrali domov, popalili na štipky.
Presne, kto by to tu modoval? Ty si najlepší moderátor na svete. Si moderátor moderátorov, keď bol vyhlásenie top moderátora roka, Twitch a YouTube, tak jednoznačne ťa nominujem. Something's not right here. This door should be locked. Aha, The building's telefon. empty? I don't know why they'd want to be in here anyway. Tam bol telefon, všimol si si? I'm gonna call Gabriella Boden's film crew. The one I was telling you about. I just want to make sure it's not them who have been breaking into the buildings. Tu je telefon. Á, telefon som zobral. Is that the phone I'm calling? Not much point in me calling it now, huh? I didn't expect this from a professional film crew. What possessed them to enter this building? To je v krabičke. I need to speak to them about what they've done here. That phone you picked up is the only way I had of contacting them. So we're gonna have to track them down. Given their total lack of bushcraft or respect for their surroundings, it should hopefully be an easy trail to follow. If they were trying to find valuables, this is probably the most inviting building. You've done a lot to help, but this is going to need an officer on site just in case things get ugly. I'm on my way. New mission available. Oh, Bigfoot Hunter. Bigfoota pôjdeme naháňať. Look, to your east. There's a column of smoke. It looks like it's coming from close to one of our lookouts. I told you they'd be easy to track. Let's catch up with them before they set the whole forest ablaze. Ideme naháňať Bigfoota. Kemp je tu na. Dobre, je to 500 metrov dole. Tu je kokos, ak sa tam kúri dymy, to určite Bigfoot si varí večeru. Bigfoot, čakaj ma, budeme si variť večeru spolu. Ale mám pocit, že v tejto hre sa dá loviť aj Bigfoot, ale nie som si istý. Či to bolo v tomto? Bigfoot bol, jak sa to volá? V Wildlande, jak sme hrali. Tam bol Bigfoot, nie? Predátora si mal na jednej strane, to si mal v džungli, ale keď sme boli naľavo, tak tam na tých zasnežených planinách, tak tam si vedel Bigfoota nájsť. Alebo hore vpravo, no už si teraz nepamätám. Tu viem, že keď tu vieš si dať aj ruskú mapu, vieš ísť do Ruska. A tam máš normálne, že máš hľadať toho Bigfoota a tam je to celý odrb. Tam z príbehu uvidíš, že typeček, ktorý je nejaký taký pošetilec, tak on si vždycky dal nejaké láby a robil stopy Bigfoota. Nie, nezabili sme. Vždycky nás rozbil. Len sme to hrali vždycky iba traja a nie 4. Stále nám tam ten jeden človek chýbal. El Chupacabra. You found their camp, but where are they? Look at the mess around here. It looks like something big has turned the place upside down. Áno, všetko tu prevratilo, niečo veľké tu bolo a Our first concern is that fire. Douse it, will you? No dobre. Take a look around their camp and see if there's anything that can tell us where they went. Čo máme nájsť? Anything can tell us and Look, didn't. a notepad. Interior haunted mine. Explains a little bit about their trespassing. Krvavé handry tu majú. What's this? Notes on their show, maybe?
a script. Wow. She's dedicated it to her younger self. Akože podľa mňa nebolo by ho problém zabiť, možno že aj trajaký sme boli akože vo fúke už, mali všetky zabezpečenia. No, surely not. Not even the most ignorant townie would even consider baiting animals out here. Bigfoot bait. Looks a lot like dog food and steel donuts to me. Well, this tells a story of some truly bizarre people. But it doesn't help us find them. Počuješ, tam ide niečo žere. That was a scream. Zľakol kokos. But I can't see anything. Get to the lookout. Maybe you'll see something that I can't. To bolo ako keby tam bol grizzly. Kokos, ale som sa zľakol. A na 200 metrov by si to určite nepočul. Keď to ešte ani nevidíš. Ale brokajdu. Broňa do ňo našijem 6 nabojov. A hneď si rozmyslí. A ja si, že ten medveď. I've got them. They're here, coming out of the forest. Coming out from the forest. What the? One of them is covered in blood. They've seen me. Hey! Over here! Make your way to me! Get into the plane! Nikoho tam nevidím, tu je niekde zase liška. A som zvedavý, či tam uvidím Bigfoota. No, pozerajme sa na video. Everyone is on board. It looks like a bear attacked one of them. Bear attacked She needs one a of them. doctor right now. No, I can't wait around. We're taking off. Ja som to rál, že to bol medvec. I've got this. Heading back to base. We'll have a doctor standing by. A už ide lietadlo. Lietadlo ide. Can you take care of their camp? We can't have it lying around, attracting bears. Vidíš, attracting bears. Čo ideme akože? No, zase ísť do kempu. Chápeš, toto je čistý výfajč. Ale my sa nebojíme. My tu máme broňu. Jak by asi Banán povedal, máme tu broňu. Ja som to šéf. Dismantle Gabriela's bedcamp. Tak máme ho rozobrať. Neviem, čím ho tam rozoberiem, škovač nemám, ale tak rozobrať. Čo si dal sťahovať? Gate z riti? Pričníci dolu, cesto na cesto. A tam medvedza tam mal, medvedz. Aha, Wildlands. Ja neviem, či to budem sťahovať. Vždy som to kvôli Predátorovi zapínal. Ser na to, asi ten Wildland nebudeme vôbec hrať. Začnem sťahovať. Ale keď máš miesto na disku, kľudne. Cutscenka. Hey there, Chichiko. I'll bet you have a lot of questions that you want to ask me, huh? Before you start, let me just give you the highlights. Nebudem. Baden's face and shoulder were pretty torn up. She took a swipe from a fully grown grizzly. All while her friends accidentally, or should I say incidentally, bear sprayed her. The spray likely saved her life, though. They thought that a .22 pistol was enough protection against grizzlies. So as well as spraying the bear, they shot it in the side. I've seen bears shrug off spray and even larger caliber rounds. So I'd say these guys are lucky it decided to run off, instead of making it angrier. Anyway, Baden's in surgery this morning. The bear's claws gave her some nasty head wounds.
And it was able to sink its teeth into her shoulder before running off. Dobre. She'll be out of it for a few days. I'll question her when doctors say she's ready. I have to say, Dobre. you handled yesterday well, Chichiko. Chichiko. You kept a level head, even when things went off the rails. I've had rookie troopers under my care who would have struggled in the same scenario. It's entirely possible that you saved that film crew's lives. Dobra, teraz čo máme urobiť ako... Not only did you help to solve a crime that led to us saving some woefully underprepared, Tu je niekde? let's just say, explorers, shall we? You took care of the mess at the mine, and at their camp, too. It's not like this is the first big impact your work has had on the reserve. You helped us to quarantine a potentially devastating infestation of spruce bark beetles. Dobra, teraz čo máme You urobiť? assisted with scientific research programs and helped us to safeguard Yukon Valley's future. I know it might have seemed counterintuitive to hire a professional hunter when the plan was to protect Yukon Valley's wildlife, but I know that I made the right choice. Your work out here will have far-reaching repercussions for not only the forests, plains, and lakes, but everything that lives here as well. No. And that includes me. Dá nejakú misiu, alebo furt At budeme first, rozprávať o tom, čo the robíme? plan was for you to take over a lot of my informal duties, Aha, the medveď. tasks that aren't officially part of my job, but are essential to the running of the reserve. Vidíš ho? Tam je. Maintaining populations, containing samples for scientific research. All great reasons for hiring a professional hunter. But I told you before Dobre. that I was looking for someone who understands Yukon Valley. A druhý ide. Someone I could trust to take care of it. The same way I do. Your recent time here has been a trial of sorts, helping me to prepare the reserve for winter. I feel like the reserve is ready now, and that's largely thanks to your efforts. Dobre. Sandy might have told you, but she's delighted that you've had this effect on the reserve. In this past week, we've spent more time together than we had done in the entire previous month. In fact, now that the reserve is ready for winter, and I have my ambassador out there, I'm making plans to take Sandy and my girls on a trip somewhere nice. What do you think? Beach, lake, skiing trip? I'll ask Sandy tonight when I get home. Medveď. Oh, and when I get back from my vacation, you and I should discuss your contract. Druhého. Winter in the Yukon is no picnic, To je malý medveď. but I'd like to invite you to stay on indefinitely, if you're interested. You'll be an old sourdough like me in no time. To není veľký medveď. Čaká nám stále. Chupacabra. Kde nám to dalo misiu? A ešte som neprijal, čo? Kyle Johnson. Nechceme Kyle Johnson? Aha, takže zase sme splnili celého Bigfoota. A Bigfoot bol vlastne medveď. Ale ideme si vytrkovať medveďa. Aký 300 kilový medveď nie je veľký medveď. Mám tu už chodil chlapec. No, aby dobre, keby zaburčil, aby sme vedeli, kde je. Aj medveďa. Matko, brum brum. Daj sa mi hablaty. Matko, brum, má jebne na celého medveďa. No dobre. Harvest the Grey Wolf. Trauto, Ticon, Forest a Harvest. Ale týchto som asi už dal. Spoda Caribou a Harvest a Caribou and pass the Harvest check and quick kill bonus of 100. OK. A počkaj, ešte aké máme misie.
No, jedného vlka, potrebujeme ešte ďalších dvoch. Dobre, nechce sa mi už toto. To je také nadlho. No dobre, deti moje, na dnes sa s vami lučíme, idem si objednať žranicu a možno, že potom po obede ešte niečo dáme.